It is more than the fish. It is also about food security, about jobs, about livelihoods. It is about improving nutrition, supporting rural economies, and driving industrial growth through value addition, trade, and technology. Fish contributes 60%, as we have heard, to our national consumption of protein, and we know that we can do much better than we are doing now. The sector sustains millions of people, including hatchery operators, feed producers, processors, traders, and exporters. It empowers youth and women through entrepreneurship and inclusive participation. Over the past decade, aquaculture has become the fastest growing food production sector in Ghana. It increased from less than 45,000 metric tons in 2015 to about 120,000 metric tons in 2024. This progress is impressive and also a signal that more remains to be done to meet our national demand and to reduce imports. Aquaculture is a strategic pillar for transforming Ghana's food systems and achieving the Sustainable Development Goals. The Ministry of Fisheries and Aquaculture, Emilia, has enacted the landmark Fisheries and Aquaculture Development Act 2025, AYUKO. The Act establishes an enabling legal framework that prioritizes innovation, inclusion, and environmental stewardship. As stipulated in the Act, government will launch the Aquaculture Development Fund. I thought the farmers would be very happy to hear this. And this fund should enhance access to finance, which has been spoken about, support infrastructure, accelerate research, enable technology transfer and innovation across the value chain. Mampenya be the chair Professor Jena no Poko Ajimai ye ka say asan akobie Newmont ahafo North Mine no ano e de ama won no kire say wei ye kwan a ebefa so aboama ye foma agudie tuo no apeja akọ enkan. Last year, Ghana's gold industry contributed 88.1 billion Ghana cedis to our GDP. And in August this year, our gold exports reached a record $11.2 billion US. These figures demonstrate an encouraging level of confidence in our economy, governance, and national potential. Today, Ghana is Africa's #1 gold producer and the 6th largest in the world. For nearly 3 decades, Newmont has been part of this picture. From Ahafo South to Achem and now Ahafo North, Newmont's footprint is evident in every and many several positive ways. Well done, Newmont. And I applaud you for joining with the government for our big push agenda by enabling the rehabilitation of a 46-kilometer road, Sunyani through to Achirinsua. These are fruitful partnerships grounded in mutual value, accountability, and a shared vision for sustainable growth. This project was achieved through dialogue, compromise, and the maturity of leaders. Indeed, we must recognize and salute His Royal Majesty, the Asantehene Otumfuo Osei Tutu II,
whose timely intervention helped maintain harmony among the stakeholders of this project. We must also acknowledge Nananom and the people of Ahafo for your cooperation and willingness to dialogue. However, as we bask in this achievement, we must also be mindful of the broader landscape of our mining sector. We cannot ignore the dark shadow that has cast by illegal mining, or galamsey as we call it. We face a dire situation. Forests decimated, water bodies poisoned, and our mineral wealth smuggled away. This has left behind a trail of environmental destruction, health crisis, and plummeting agricultural production. Thankfully, this new government, led by His Excellency President Mahama, is focused and resolute. We have rolled up our sleeves. Over the past 10 months, we have tightened our laws and strengthened our enforcement, pursued technological innovation, and launched restorative programs like the Blue Water Initiative and the Tree for Life initiatives. I'm happy to note that Newmont was the first to answer this call. Edrisu edi ato abibiman empanimfo anim se wonom enye won ho na wanyo fam de bia moa na yentumi ntena ho se abibiman enwomasua no de bia ye betwen kofo na ye de kuruwa akosese ansa na yetumi akonkan. A theme of the gathering, strengthening the resilience of Africa's educational systems, advancing towards ending learning poverty by 2035. We've just been reminded of the African Union decade of what is expected of us as countries. Is Africa ready? And is Africa ready for the future? When Africa is still grappling with congested classrooms, shortage of teachers, lack of infrastructure to support and speed up digital, inclusive, equitable, quality education, I'm certain that with your presence in this room, we will find answers to many of these questions. And I'm told that it's only in Africa that we have the number of out-of-school children growing and increasing. In every other part of the world, in every other continent, the number keeps decreasing. But for Africa, the number is growing. How committed are we as government to invest more in education and to look for resources within our countries? We all are witnesses to the compelling factor of dwindling commitment and investment by donors in education in Africa. Therefore, we cannot continue to rely on donor support to finance our education system. We are compelled to look within. If you look around, there are still schools in Africa that are not connected to electricity, let alone connected to the internet. Yet you are talking about a tomorrow digital education future. We need answers from you, and trust that your recommendations will provide a blueprint for us to walk in action on how to accelerate investment in education to make our educational system resilient and to address the ever-nagging question of a mismatch between what African education system produces and what the future of jobs require of us. Wobo entua ton yetimupo ya enti obedi NPP anim na Ghana nsoso enyina to aba edemanu a wobeyo no wose ade a se nyame ye na dom na onya omenya ba enwa tena so a de obeye ne se budget ayeye no enye de ono tra na office ya bo ni tim se yemfa we nkwa ha na mom de omanfo ni hia ene de beboa ene de sefata eno ene obeyo ye no
me pese me sisa Ghana ye budget system no ye budget say sia ye enjoying constituencies no ho ye te akra na ye budget me pese me sisa Ghana budget system no said ye before mobile budget they say omuba constituencies ni nyina omunan so abisa asema ehia constituencies no eno na ebeko into the budget. Into me besisa Ghana budgeting system from 2029 budget we are moving to a constituency based budget system in Ghana. Constituency based budget system. And into ye decentralized budgeting. Into projects yebechiche ama constituencies no na mo aye projects no yentam project kese ankomma nipa baako anasa nipa mienu yebechiche street lights na yebe 1.4 billion dollars yedi every constituency benya na ade $5 million na mo so motimi aye sa contracts no ama edi ejuma aba. Enti saadie no ebe buaye nyina constituency based budget system no muso benya no ho mfaso kokurudu yeko atoye mantamu na mabuna won mo wo bompioso abodua ese wo mu dome panyini biara wo befa won sase aton de ama China ni anase ohokwo se wo meje entwa wonfudie ngu na wontu galamse wo so no ensuo enyawo mpefo na yuo mo nsam no bere no omo ne ati ensembia enya anye nanam na wa ha no na beji mi kutansa wei se kokura bo ha asu abere wa ha uni da ha isu da ha bia no o fa ina unim hu bi se woto no kama youth aminai adema bia no Mubidom ye, biputansan was wa utuni mubi. Kuni mubi no. Anye Mnantegua ye na more than 2,000. And ye den ye adwuma wa ha. Ha na obia sorry a unya ne twop money. Say ye be ye yankon bokro no. Yanko ye bibia ne sori a yesane amene yakope ye be de ye bedi ye nya bi de aboa ekurunse ne be ya oman so betimi ade afa ne ntama pa afira eni na anu ani nansa ana ye ka bi se be wan se China fo ne nam ha yankope emu asem nti a adan amena no mato ama China fo omuti oto ha odu ani peja o peja wani hwe soro ha kokofo eda ho anyi kokko ketwa a che se ebro 20 acres 20 poni say what me the money na ebubu say more than 20 acres omaje akwafo na omadai omatotu akwafo ni sika nyina dai amom because of shat na omadai omaton amachana because chana fo no be dua nyina enu nti e ka kire aban ni say ana ye ka kire obia ni say wo mu say ye nyam pen ne o kire ka ho na airport so wo pompias ya na no ye den ene mun kwajuma ene mun kwajuma sha ya festive season na yewo mi ya ko November December amanfo load egu down amanfo adwuma mo aye wo si omo age oba ya ho anya ne kewa ojuri na no mo si Saturday am nantie no omo nya adwuma ngu na me bisa wo so omo nya adwuma ngu e dey pa no mo koye na nse ye wani o se chani so bia beto him no mo abefa ni no mo abehwe ye kwaye ko bisa ye assembly man asmo ka kire ni se na penfo aka kire no se amuna no omo de ama Chinese for in fact o catch me say amana na de say do baba bone me amani am pass to betu yedi adi tu yedi ya gitu manye yi ya gitu manye so ma share kete say Saturday bi asisa ni ma free ni etu ma amana ni go ya ni e catch me pe ni say ni omo ko ka kwesi no ni mubi until mu be pe fo na wa no MP ena ye na nanom na wa no mpo so omo ye South Africa dam ya ni anti ase manager wa ha wa ka kire say ochina de kono abai pen for man soldiers on famra wa baba ha bia no ya ne bia ya ready e can omebu ya koko da hina almost ton koko ni hina roba ni hina da ma China ni on track on marche on travel on marche wa Ghana ha no onumom na ya ma de sa privilege no so me twi Fatima mu fo no so a ya mama ha ma na so ati se afekwa
Epoya mantamu yebohwe akọ yenuabema Michael Akofi anaso yenyantie ese kuafo ewo achim osem nka wo mu fa wo mu nsekan no wo mu kenten nka nenkafo mu mu kọ na soso wo mu so wo mu nkwafom ede na esienti a ekuafo ebuafo Michael Mahai yenua minuaba na apomo te sei adom na oso erade adama yeso ho ye ekuafo ankwafo mu ankodo ne wonu mbuafu ede ne nam so de ebufo yaba awuso mabukujan eye oyekre ede akasa etia ese omobo enje so se bitu eye omokokofuo egu na yaye mining say ye illegal say ye papao omude omobo nje so na emom no munim say koko ene edika omofunuma eni to mani apresom be kokofuo ena omabo mmodin aye ema koko no aso ebi abre doto acres no so enye acres kitwa beye acres beye apem ni akire ene nei omo say omanfo bi abeje saa bia na kokofuo no wo so mutu e de aye mining ewo hono mo say illegal say mining enunti omuso kujem so mo mpene na kwafo beye etunu enum ni ekwadiasa ene na omobo kujem mu de nende eye yempene aden a so na miner kono e de excavator and ye miensa abesti ho eju kokofuo mu ya na mo kwan edi akutu baby officer okotu gold kona na say sikakoko no ho no mudu su say bekam kokofo nyina kokofo e ho no ekes ne do so pan yie eni nso mo na yenim sanka ja so obi ekodi se adwuma mpampi no se bia se kokko mpo no mkotu agu say ye illegal say ye legal no wonu ma ye afuo no ye hu wo mo ne amomo sika bibia sa anko so ne ye tu mkoko agu akotu afumagudie okay omo che say ye hu omo ye ye ena baby esom de fa bia ko eye mensin craft pani ho omaye sa na motuo no enu nti kopomene enya ade a omanya muaye bia efi ho nti na eso oboboko jan mu na isifu isaka Ghana Cooperative Cocoa Farmers Association president ono akasankasa me beka eye cocoa farmers ene omsuso omho aka ne ho na omo eboko jan mu protest etia say omo makwan ma omo ntu omo gotu omo de ma ban say sa ban say na ni ekukoko ho dia ene ne esu achim osem a ne ye da no kokofu aye emramtu adwuma no enya ade esa ban ehwe na omo ye saade no enye saade a ebe ho mo papa eyie enti youth na omo do no so che say ye ne ye encourage youth ne say omo koye kokofu omo nye kokofu no mo ndai eye illegal mining ni ade na so mba be do kokofu na se ne ye be sa be so gbachi na ye tu dia na de ne ye fese ye krom nti we dey adesete na omo de to eye ye around the ape oye CEO for cocoa board any penifo be break e do wo mu say wo me yo mo wa achimo se nye saade a ebe ho mo pan some of the two da ene ye cost wo ni ebinie yo Michael yeda papa na yeda so wo koko ni galamse ni akuafo nsem ye bobo hwi ni akomankranso na ye ne Michael pepra akotwetwen enkomo ye nyante ese taskforce no worumo tu illegal miners ni bi esosa ewo hodomo na ne mpompo so se de akoye wo mu je akire die o maye ya so ho a anase obeto aso no ye ko Michael ne na twetwen enkomo Michael Mahai eni aba me joso na apomo te say adom ne ho bro yo mankranso ne mpota mu boya ma ne de na mudu mani ko hunu ye na na mombe ne motimi atu de afa ho eni aba din ka me nchia weti for ejoso ye ne kre nansen obi e ka galamsey na o ka small scale mining you know ebe fe na afi de obi e box small scale mining in galamsey nyina together eno ene hu se de bi ya nhweni ya na se be nkofo e de efi ya keka edwuma ne ho okay ino ka se mbre bi ni wa e ma obi hu kwan se obetu gudie owonsu ana say even forest reserves as an association no so your mandate say ebitumi ameki sure say be omo illegal mining no ebitumi etu omo so sana yedi omo amapai eno konya say any land and natural resource minister edin kita ho Michael mo so bi what mean ka say woni hakakam say wabre wako fa bush ni wabre kakra na me pacho mu ni as one ma ehwe yakwaye ho nsem so ka bo mu no motimi achi ni bi anase bi a
baby wo ho a bia mo atumi atu ho na mo akatakata bi sai na Akwakosi the prayer ye call Krubit is a banker so ye call Krubit is a Kutukum, ye call Krubit is a Biposo, ye call Krubit is a Amada Adiembra Kutukrum, Amiadum ye call ye na impo forward the chamfer machine is in Sunu so Aminokase, Omo essence you na Omo Dani in Sunim. And then a tax force Yamiadum, it to me actually over 200 chamfer machines. Minokase Yedguswa tax force no enam a confrey and into Broswa, Yeshe na Yitumia Pamos and Kofo. Sa and Kofoya make a money, 1 more yet more ski miners. We are from Galamsia and up to 4. Omodis arch and fine engineer and now Minokase EP. A day Raba says, chamfer machines in Intano. Maybe a day ban at so. They will be to me for the man as will be to me produce be a Ghana. That you might deal with and say the essence you and answers. And on as an association, a dear self-policing policy, a dear Bassett. The BBI members in the Yegma. Ubumusa and Branty way another Saman boy for way. So much you know, so I said, or more essence you need to for me. As on 2 almost na tax force no so akọ nti bi no ka se chamfan ne de ya hye bibiri pa me no ka se ye nama ye drew a confining to boss wa ye share de ko ya thought speedboat as an association me no ka se no na ye de be policy sa ensure ye offin river no na ya make sure say san ko fo ye omo say ensure no omo nyina betime yi omo efiro me nua be ma ye da se papa mo nkoso na mo monso ne adwuma pa ya mo ye ede ama oman Ghana abusuya yensan emohwini nkopie mu bodwe ase Jacob Kubi ejina ho na yenyanti yesa asojafo ne omanfo bi di abo ani wo ho Jacob Mahai mejuzo mi na ba dia na aba yo eya enra enyimire abra ya abo be se no wotwe ayekobo no nkron na yenya ne tie se obopie mu wo ya ewutu bodwe ase ene ewutu kwati abe na confusion eti ho na nyam asenketo eti ye de meka kopie mu ho ye koye na confusion no na eta eye bodwati police station ene nimu wa police for e wo ho ene eye timamfo no na omode afeso na ye kibe omo na ebisa wona omo ye timamfo mo kromo obisa omo se na eba ne sen na anajiwe mabepie mu wo eye police station police for na ka omo no mbebo mo ho ban no mabepie ho ha muyi grofo no maye na omo chem se go omo ti omo kura ase akura ye kura ne ye from kwashi abe aye no wo ewutu boja ase na eye enra anaji no mo ho ombeti kokolo eto e kasa e wo wiem omo ko peja omo ti a eye asojafo be ye se enwotwe national security you perform with some national security for do no bebre any cromba almost say some what to say be langard for no kaka ho and on be say na mo ye de wa ha anaji na mo twa mu so mo be tin hene na say na kro we aye wo mu ye won hene dada e ba ne sen e na bambofo e be bo bi hu ba say on be tin hene wa ha enya ade a omo pepne so enti ko ba ne sa no timamfo no hwe asojafo no tu omukita anyone that is national security for almost a mukita no almost to me and I'm afraid a police for almost a year bojate almost where the almost Mikapa ebe PMO ewa kwashi abe ekranase almost do honor a soldier for no fa egane edeko and I want on my cano almost for back a soldier for a 9 any omoka omode bae car no omode bae the registration number near 52 Being A that 62 being A that 62 and no saying a soldier for no edibaye me no can say budget a police for age a channel after a soldier for a 9 no edi account now omo yesu so mo national security for no so no omo chi emudodo na one omo ye omo susu so mo ye landguard for no so no omo chi omo a omo budget police station see am no can say omo a police for omo send mu nhwehwemu na oho na soldier police for dey to man for n'anim say
where the Aquaban is saying, on best Ayetimanfono, so Obian Coffee, now a more Bambofono, almost share no money Bambofono, almost a common Ekata, na Midday, for a Munko Piemu, a year, a Wutu of Anko Court, na the bedroom Babiano, na a year, a Timamufono, Emba Messi, almost that, and Yadia. Omo beba ho kwan ama police for na catch omo so omo nko enti omo demand say eya police for mo oboja say enyi soldier for ne mo na omo chire mu bibi kakra e wo mu widiem ante na penifa oda police station na no wo ho e ba ya oni timemfo no e be kasa ya omo free ho mo e de koye na omo ko na chi no na we to central for enim any bi police commander ho enim say omo da de say e tu nenim pa eye party abe ho mo no eye farming community so omo wo bibi a e ti say ya na omo yem e chichi omo Akọba ni say no ọkyerẹ ndumaya omo de beko eye budumbo market any kaso market ni nyina aka remo e say omo asojafo any nkofo be mu so mo ye national security for ni de emo mo ye mu chicho mpa ye enti ni meni ya a police for mo oboja te emfa statement bi mbra say ya de omo ko efomu ho anase krom na omo ti mu ho no omo benya asunje ezasa efi embretintin ni no asunje nkwa na omo wo ho say enrada tasemno abepie mu ewo ho Jacob Kubi so a police for no egusu ye aya one esusu so mo ye soldier for no ensem no nhwehwe mu na mo kopie mu wo court de be film baba bia no yam fan kam ye tefo yeda se Jacob ene wa manebo na yebohwe akọ ahafo mantamu yamfo koko akuafo se wo msra ban se galamse ne ha wono mododo kamiya yesetwa ne yetwa wo koko gu edi etu galamse a emwa o man no so edachi galamse ye kan one of the biggest enemies apart from TSBD American ya galamse na me wo inche some years back na first day me ko inche 2019 koko ana ye wo inche ye wo ofiri asanko eba incha ye wo nsuo bi da ho a ye fre ho panto so ye tano na wa ko hwede galamse aye no a na wo kan na wa kan se na no ya ye ne bekempo ko ye meeting ensu a na nko musa ede fra wo munuro ebuom kokoko so no na nsuo ni nyina asai enti de kuani efiri na fuomu ekona fuom ni fie ekona fuom a nje se ofa kufuo galon na wa pe abobo ya wa santuo efiri fie akona fuom na wonye nsuo de begu kokoko no so de anane ya ko kan de ye no mu asa ndi we nyina ya hawa galamse a ye kan wasemi aburin beka se abaye abatro ewo akuafo komu nanu ya obedi dance ewo TV so bibi hu bidim de so hu ya de akwa bi a ote excavator so etu koko na yetwa koko na ogbo hu ndawuro se enye na niwu enye ne fere ebo hu ndawuro se koko we nyina ye betwa agu na yetu galamse wa ha na minim sa ni pa na se yetunu eketwe ya akwache no a na ezenka ya chinetum na ni nyina ya se ye ni tree crop production law ebodua koko dua amango adakadi ye kane atia ye mo ho ban afena koko bob mpanyifo ayese ye be ye samra no na milimze samra no ba koko dua bia obetwa no ho eboa obetua no ma ne nya akodo se galamse ebekoso atoaso adwuma no adwuma den nti wo se wo hwa aman ho do bi so a aban ne boa akuafo no nti ma wo mo dwumadi no etimi ko nkan kama se moa no emma ne nti no emma mranche ne emfa ana maburu no fo mo ho ense ku adwuma no bi se ono hu ni se na ho den kwa no entimi nya adwuma no ma onya mfaso bia nti yesere se aban beba ku adwuma no na ne ma ehia ye de yekua na beboa ma ekua no etimi etumpon no na ma mranche ne maba no so ani age ho no osa aban ne bem na odi sa na ma ne nyina beboa na etimi ku adwuma no etimi fo na kokko no etimi nya ne bebre etimi mitimi ko susan so asase so mitimi ko ta na so asase so ko ye galamse abra wo papa ye wujira we asase ne ya wodia enti se wan fa ma me mitimi nya galamse wo ho enti ye ne de gal asase no ma ebo mu ye galamse no e wa ha enti ye sra o executives ya ba na o matiku yi de o mu ntu o mu so sa no mu moa o mu ko me efo no kuafo ye ha ba akone se stay no mu di we kokoro obekọ ba bia obi nkone ne de no scale no ne weight enti ya besra ban se saa de no
ɔnhyɛ na ɔmmoa akuafoɔ na saa adeɛ no ɛmfiri hɔ mmoa na akuafoɔ so yɛhu ne ɛkɔ sansa sɛ 5 kilos na ɛsɛ ɔmode wɛ koko 1 bag na ɔwɔ sɛ baabi ɛyɛ 5 kilos ti yɛde nkotodwe sra aban sɛ ɔmmerɛ mu hɔ kakra no ɛma akuafoɔ. Nafco edi ato eja se womo se aban womo hia Ghana cedi no million oha eye 100 million Ghana cedis ye beboa wono amotumi ato nuane dodo ya ye behia no afe no ede amaye ya ebro ene mo nyina eka ho ebie ede omo how asem abre government say omo ado na omo nya nkrofo se omo betoto omo duane nti esey omonso maka chayen se eni kwan se ombebre no moado a omunye obia embeto moduane no eba ne sa e de how pi e de brain won omobusianfo ne omo ankasa apondin e ha omo nti omo de sre ema government se government empesika emma nafco na nafco embeto to ediane ni bi na enena ye kase government edikan de 100 million abre nafco na 100 million na government de bre no nafco de ato eduane no bi eduane na nafco ato no still ekuafo no egusu ebre because 100 million no anso ne efata nti enam se anso no omugusu pese government ensambra na omumpesika man nafco ni embeto bi nka ho se ne ebe ya omunso benya asundwe enti ni tia ne se ye pese ka se emona amanfo ado no omu ye the price abetudwa se nkrofo na omba beto emo no ombeto no 5 cedis per kilo nti omuto ne sana omo de bema rice millers ye be kire on rice millers a omo de be ko nchen na omo nso amoko nyam amaye na omo nyama nafco ebeje free rice millers no nsem ne de akoto ho eda ekombeba na amanfo ahokire ne ekombeba no yenso ye de eduane no be pie se ekuafo ebre wo Ghana na omodo emuna amanfo ede emufri amanone eba na ama Ghana fo ento ekuafo emo no ema omobregu nti aban true minister akase omodi policy ede beto cabinet na cabinet a consider kebe ya yenjai emuna yede ba for some time ana say yemma quota so that say what the best 100 neighbor aban betimi akase mumfa 50 pemra but how a betimi free no aban say so o ka kire nkrofo say mumfa mumma na ekuafo no nso entimi ando entimi nyasa eduane na ede kombeba so enya de a was a way at once. Ghana assigning mrani WTO for free trade. Kai say yanso ye de eduane echo other places. Enye eduane kra na ye de ntuma ne niema echo ho gold ne na asefo. So mo ka say ye mpe your gold nso a ende tie baby ye nyina bebre. Enti sa suggestion even though say e good aban ye ho ahwehwe na the best fit solution aba. na DC owo fanti akwa south ye mercy kran na wode ato edwa se ha adwene papa pa ye se nkurase ani nkro nketo mu no ebe ye na nsuo ni ho nkane ani ho ade bia mu oni pasetena mu ekonkan na ne ho dwono no ya na bi no na so ni nyina nkanfo ano wo hye omanfo bo se aban no etu ho anawo
So mu nyina etro BC baako wo hwɛ sɛ obi ti krom na ɔte edan papam amemframa pa ebo no onya teachers papa kyerɛ na de owie a BC ya wo kɔkyerɛ no abofra no nso fi a Yesu besia ha no the same mo yɛ den ɔmo kɔkyerɛ na wo hwɛ school dan ɔmo tim a na nya nika na hwɛ yɛ papa reset agenda na wo ba na wo sɛ a Yesu besia fo nso ebi ka wom nti enne yɛ ba Yesu besia ha nso a yɛ be mom 2 unit kg block ene office sɛne yɛ teacher fo ba ɔmo ni hwɛ school dan no behu sampa ɔmo benya baabi pa akyerɛ de ɔmo benya homekeka ne yɛ post ɔmo ha ɔmaba ɛno nti ne yɛ na because of a kwan hadwen ene ade nti no time bia project no bibi kakraba no be project a ɔmo yegu baabi a road no ɛyɛ ohwɛ me nua no mo ɛwakiri a ɔmo school dan nyina enye papa but ye papa ababi o awababiem ne reset agenda no ye behwe na baabi a obi anya ne first share of the cake because those in the towns have nice buildings and then they also have nice things to use to learn, but when you come to our hard to reach areas, things have changed. The buildings are not good, and then also the children, when they come, they are not happy. When you go to Dajechunya, they have a nice block, but GHS that they are starting don't have a block. And then when you go to this place, to Ahinkwasisi, in fact, the GHS is in a chapel, and then there's the need for a building for them. And when you go to Subrima is only KG building that they have. The rest is something that the PTA and then the MCFC put their effort and then red shade that they are using. First project assembly ni na baby e kon ya share bo bia no problems ya identify ya kan asem no eno na asase ya ka te so do a e go so dey cause because o share project ya minimum MPP for buy kakra on be no wo man boa wo man ne wunkra na se no but yen so ye den a wo so mo kan district ana ye be kan wo mo hawo no ye gina wo mo hawo no so na dey year campaign wo so mo te ya se ti se aba ni ya ye se ye boss a ye share wo mo no ena ye yire ho se bitimi ediso Suhum okrasen so na wakwansam enye krasese empanyufo akosiesie so ama se de be ya ahyen betumi afaso na UTV ye ne MC wo honomo Lydia Ohene wa Sara ekasai with Akrase assessment omoyeye from the drip coordinator no 10 kilometers into eno ne ye ho adwuma e wo Akrase township no into for now ne de ye reshaping ma 10 kilometers here road metu ho anamon e ka road a metu ho anamon no Atamils bypass na kwa akosi main Accra Kumasi highway into Akrase road yi kwan a edakro na nkasem no kasa kwan na metu so anamon ti ye bompa is a contractor no ebeba site na waba beto aso aye na adwuma so arehemu ho pa ya assessment na across the whole municipality iti after hasen ye wi Akrase a ye be move ya ko different community sa na ye be ye nti machine ne wa ha ye make sure say ye be ye reshaping e community nim nyina na ye movie machine no nti won mo Akrabo na nkese electoral area ni nyina Suhum zone 1 Suhum zone 2 electoral area ni nyina no omunya abotre ye beba ho no aba be ni nyina na ehu hia no ye ba be ya ma won no kwa sam ni attack ne de no kwa edu be na fe da ginsem isa ne sempo kwan ne de na ye kwan ne se net na kota guso nti ye former MC na obetutu kwan no se oba be guso kota nti na no kwa sam se ade ye di ya wo ho isa ne sanko ni sanko ya sanko janto kran ke sisi ni kakrakra nti obeju iso no kwale fitimbe obeju iso be pim assembly nya ho toye ene de attack no na mpo ya to abama na kwa se puko be nya mpumtu na kwa na ye basa nya ba ya mo bibia no o kira pra ne refisa ne se kwan ni nti no kwale sam se attack ne de bebre na no bibia pa ne se ba be ye kwan no tem de se madam kasa no kan se enye juno ba be jusu keke na mo be sa di achi no wa de kota na be gusu se na ayese ne ya eti embre bia na atwa mu no ti ani je sem de man nya me hwe no eye kroba conference ajobo ene fianko ya to light so anamo ma assembly no ajobo ne fianko de ekura agidin ande ne nkofo atimi bebre awowo akotena wo bebre enso light ni wo enti yesra madam se pokwa wa bayi
sɛ ne komanda su mu no ɔbɔ mɔde sɛ obetumi ahwɛ hɔ de ama yɛn ne yɛwɔ ka kyɛ na sɛ yɛda no ase paa first no de n'akwan na yɛde moto fa sɛ bɛbrɛ saa kankan koraa no sɛ nsu bɛtɔ na yɛ bombom afi na bɛdɔ gye tɔ da koraa yɛfa obi tira yɛtia yɛbransa na yɛde n'atwa kwan no na ade ti yɛda no ase paa deɛ sɛ no sɛ yɛda no ase sɛ wɔtumi bɛtwa kwan no so ama yɛn madam bai sɛ no twitwa kwan no aboa yɛn paa ama yɛ sɛ yɛanamɔ bi a yɛtu bia yɛ simple ɛma yɛn ti yɛda no ase ɔyɛ otiefoɔ nso bibi ba na wobɔ no amanneɛ pɛ mmirika na wasoma ne mpanyimfoɔ so wɔmbra na wɔmɛhwɛ na ɔmatu ho anamɔ no mastarte ɛyɛ biribi nti wɔbɛtwa aha kwan yɛ ama yɛ ɛyɛ dɛm paa weekwe yɛba bɛdi odwura nti yɛhu sɛ ahɔhoɔ sɛ ɔmbɛba no ɔmba no muhu sɛ yɛn state of kwan no te sɛ ɔmani bɛgye na yɛbɛserɛ sɛ nso ɛ ɔmbɛyɛ na ɔmde kota abɛgu so ama yɛn. Yeah, for UTV kasi abo no ani go so a wo hwe no mepa cho TMC fashion ene pam atade fefefe a ehye o pam ma ne mema nyina o wa masaman abiaze mepa cho ubetumi afro wonom e wo 0240 308437 0240 308437 eso na atade bia wo pese de obo bia ne wo tenten ne wo kase wo tetetete no obepam ama afata wo ye homeso ye ba bongo difara e de agudie mu nsem e ba beso yeso